So what excites me about the Agile Tour Vienna 2025 is, the vibe. People are really engaged. I've been to many conferences, but especially this one, I think it's a high level of energy. So that's really cool. And it made me happy to do my keynote with such an audience. Gefällt mir, dass ich heute hier unglaublich viele neue Leute kennenlerne. Teilweise deutschsprachig, teilweise englischsprachig. Und jetzt lerne ich Leute aus anderen Bereichen kennen, die einfach unglaublich vielschichtig sind und vielseitig sind, und das macht unglaublich Spaß. Für mich hat sich der Begriff Agilität in den letzten Jahren etwas geändert und mittlerweile ist es sehr stark auch Evolution. Agilität ist der Grundstock, um neue Sachen ausprobieren zu können, um andere Perspektiven annehmen zu können. Das bedeutet für mich Agilität. I think the community is amazing, and there's so much interesting discussion going and happening between the talks. The talks are always amazing. There's always really good keynote talks and people coming and doing practical reports from their work, and I think that's the best thing that you can do in our industry. It is definitely worth coming back next year to the Agile Tour, even if it's just for the reason of seeing the people here again and hearing these interesting talks and just being treated well and being inspired.